في هذا الفيلم سنتحدث عن خرافة من خرافات الفكر الشيعي في الصفات الوراثية. فقد جاء في الحديث أن رجلا أتى إلى عمر يشكو أن زوجته سوداء وهو أسود وأنجب طفلا أبيض، فقال الإمام علي لعله جامعها وهي حائض، وعليه فإن الإمام المعصوم قد ارتكب خطأين علميين فاضحين في هذا الحديث. الخطأ العلمي الأول هو أن التلقيح لا تتم إلا بعد 11 يوم من ابتداء الدورة، أي بعد 4 أيام من انقضاء الدورة، لأن البويضة تخرج في اليوم 11 وتستمر حتى يتم عملية التخصيص. والخطأ العلمي الآخر هو أن الإمام قال أن الصفات الوراثية تنتقل من الحيض، فسبب سواد الطفل هو أنه جامعها في الحيض، وهذا خطأ علمي فادح، لأن الصفات الوراثية تنتقل إلى الجنين من بويضة المرأة وحيوان الرجل، لأن البويضة تحمل 23 كروموزوما، وكذلك الحيوان المنوي يحمل 23 كروموزوما، وهي تسمى الصفات الوراثية. في العلم يعبر عنها بالخلايا الجنسية، وأنها خلايا غير كاملة لا تحمل 46 كروموزوما، وإنما النصف سواء في ماء الرجل أو ماء المرأة، وهو ما جاء في الحديث النبوي عند أهل السنة. فقد جاء في حديث أم سلمة قال: فبما يشبهها ولدها، لأنها تختلط ماءها بماء الرجل. وسنرى في الحديث التالي عندما جاء الرجل ليشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجته أنجبت غلاما أسودا، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، حمر. وهل فيها من أورق، أي أقبر وفضي؟ فقال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق، أي أن الصفات الوراثية انتقلت له من آبائه البعيدين إليه، وهو ما أثبته علميا العلماء في أن الصفات الوراثية تنتقل من الآباء إلى الأبناء فيما يسمى بحمض الDNA، وهذا الفيلم يؤكد ذلك. وسترون صورا لأناس بيض أنجبوا أطفال سود، وكذلك لأناس سود أنجبوا أطفال بيض، وبعد فحص الDNA تبين أنهم أبنائهم حقيقة، ولم تحدث هناك خيانة زوجية كما يقولون. طبعا هذا الحديث الذي ذكره الشيعة هو كذب على الإمام علي رضي الله عنه، لأنه قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في حديث لعله نزعه عرق، ومع ذلك يتبين لك كذب هؤلاء على أئمتهم، ولو كانوا معصومين كما يدعون لما ارتكب هذا الخطأ الفاحش، بل خطأين علميين فاحشين في انتقال الصفات الوراثية، والخطأ الثاني في عملية تلقيح البويضة. As in mitosis, meiosis begins after a cell has successfully completed the G1, S, and G2 stages of interphase. During the S phase of interphase, the DNA is replicated, producing 2 copies of each chromosome called sister chromatids. The paired centrioles in the cytoplasm duplicate and begin extending microtubules that will form the meiotic spindle. Sister chromatids remain attached at the centromere and condense as the cell enters prophase 1 of meiosis. Up to this point, the cell looks similar to mitosis, but 2 events occur in meiosis that do not occur in mitosis and lead to genetic diversity. The first event occurs during prophase 1, when homologous pairs of sister chromatids lie side by side in a process called synapsis, forming a tetrad or bivalent. The homologous chromosomes share similar but not necessarily identical genes. Once this structure is formed, the second event, called crossing over, can occur. During crossing over, a physical exchange between chromosome segments of non-sister chromatids occurs, increasing genetic diversity. Prophase 1 concludes with the fragmentation of the nuclear envelope as the duplicated centriole pairs move to opposite poles of the cell. As they move, the centrioles extend spindle fibers, forming the meiotic spindle.
In prometaphase 1, with the paired centrioles in place, the meiotic spindle is fully formed. The sister chromatids attach to the spindle fibers by their kinetochores. Here, another key difference between mitosis and meiosis occurs. Because of synapsis and crossing over in meiosis, homologous chromosomes remain aligned, so that a pair of sister chromatids is attached to only one pole by the kinetochore microtubules. In mitosis, each sister chromatid is attached to a spindle fiber. The fibers originate from opposite poles. During metaphase 1, bivalents randomly align along the metaphase plate. Due to independent assortment, this alignment is random and adds to genetic diversity. In anaphase 1, the homologous chromosomes separate and move toward opposite poles. Meiosis 1 ends with telophase 1, when the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis separates the cytoplasmic material, and the two daughter cells are separated by a cleavage furrow. Since the final product of meiosis 1 is two haploid cells, meiosis 2 begins without the chromosomes going through another round of DNA replication. Centrioles again duplicate and begin moving to opposite poles of each cell. In prophase 2, the sister chromatids condense while the spindle starts to form as the nuclear envelope disappears. In prometaphase 2, the sister chromatids attach to the spindle by kinetochore microtubules, with sister chromatids attached to opposite poles. The spindle aligns the sister chromatids along the metaphase plate during metaphase 2. During anaphase 2, sister chromatids separate and individual chromosomes move toward the poles. The entire process ends with telophase 2, as the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis occurs, and cleavage furrows separate the two daughter cells into 4 haploid daughter cells. The haploid daughter cells will specialize into gametes, either sperm or egg. These fuse in fertilization to form a zygote, which will grow into a child. The child receives half its chromosomes from its mother and half from its father. Because men and women produce millions of gametes, and the selection of gametes in fertilization is random, this contributes to genetic diversity. This explains why a child isn't identical to either parent. But why aren't siblings identical? The diversity comes from several sources. In prophase 1, non-sister chromatids can exchange DNA through crossing over, increasing the genetic diversity of individual chromatids. In addition to crossing over, in metaphase 1, the pairs of homologous chromosomes align independently along the metaphase plate and sort independently into the daughter cells. This process, called independent assortment, produces 4 genetically distinct haploid gametes. As the total number of chromosomes increases in an organism, the number of genetically distinct gametes increases by 2 to the nth power. This means an organism with n equals 3 can produce 8 unique gametes. For humans where n equals 23, there are 2 to the 23rd power unique gametes formed, or over 1 million different possible combinations. The combination of independent assortment, crossing over, and the random pairing of gametes during sexual reproduction increases genetic diversity and explains why a child will not look exactly like his or her parents. لذلك جاءت الأبحاث العلمية مطابقة لما رواه أهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعله نزعه عرق في أبحاث مندل بالصفات السائدة والمتنحية، بينما نرى أن العلم لا يطابق الخرافات الشيعية لكذبها وزيفها.